fulanjang saba sakasi sabanjang musol la koyen sola Gambia musol boy musol la koyen sola musol betula tingoto way nyine mbalofa way nyine silandi life ila palunya akole ata bage dolbe plotting auto le tanol to doctorolu ma fokay bukela doko ke bari la doko adasata dol ma yelo soto yelo mo dol manki foaria kan ma ko roman soto no Gambia musul patata bage nanyu patata nanyu lebe wulo ko mebe kunkol to be nakol to be sinkiro to musul la ko yembalofa way ni yembalofa way wala silandi ta tambe kumalala way ni yembalofa na musolati Assalamu alaikum mbadi jibir lalu momo ndimbe jibero la nyi tembola mbal be kilim kontonna alto di malla nal konton di mal kal tentu kal jeyi al fanal kal la hajol bula kana ka nyokono to dia molla kuola membe dendina bankola kuola banko mu yalon kontol bele dental ini mode do denta kula te kutijel mbesi kanyan no banku din yala ni banku kan bari na lonya banko yen na banko kanunya wole be kala difference foto ngakala mutale ko modol be jibero la jang almantara nyim banku kan albe banko e bantala adu alala de maro kono wo banko moli woli yela banko li dokule hani saybe doku kan e ka fo mandinkol ka fo menna ko nyina ke min sise fele fo bi atol be min kan woli fe nemola woto alfanal safole alhamdulillah ntol ta jara talental kanata ko le yamale bi ntol fele dinkirami yalon ko alhamdulillah ndingol be karankan ibe jata kende a soto kan ntol fongol be jata kende a soto kan benna do ko la benna ko do soto kan be bunkendol kon baral ko hati nyenta nyim banku nela dum ale banku kanule woto banku kanu wole kam bebula nyenna ntol diamul alfanalu a ngani yolam nta safo nta kundingo de ngani yolam ka bete mafo
ngani yo fanan nemu pour ko men banko sambala ñaato nangani yo moleti bari haramadingo mu haramadingo dam maleti ni nga kendo fo wo man satalla ma koy rolti ni nga kurungo fo alsalon ko setan la baro la woti bari wo man ken nangani yoti woto mbafala folo alhamdulillah rabbil alamina jonga se ala tentu man satalla man sa kallanke meyeda ayala karafari fengo tumbulu ay fanko tumbulu ay jata kende a tumbulu fo muruta nan kotake kana nyim programme wala nyim programme de nganga ni yambe jam fari no nyim banko la bake safo na sati wala bake be jaddame bari tata no magalol to alhamdulillah duwata mo be bari duwata banko en duwata banko kono fengol be bari duwata na parti leader bake katun kata 2021 we need a leader ngo mori baye ko fati haydara duwa kay fasike man sati banko kan bari bitu ñimma sayta nanne alhamdulillah e mbadi ngolo kabrimbe Senegal na bari be ngangani yanu bake women's life matters la maju pour nga tarandi bari alaman kiti yala aya tara ngani silo prepare nata moy ko pamito ñi revoke so amanta sotola o ya tara already ndenga disonota ko mbitala ñi dulato de wato men na bakala mutala it was too late alaman nake mama me no bari komin kay tandal bade musolu we are all in this together mel bi jawo mel man tara jawo mel be tubabu du mel be afrika la dandan dolto ani mel fintita nali bebe ngani yakline nyin ko kono tay mo la detole ya kennan tol mulbe kambe jante dol ma atenno bari muli yalon ko be tubabu du be yalon ne ko ngani yoni dal ni sembo fon be kata jel bari bitum itolta physically itolta atenno la kabrimbe Senegal ngalla majo jibe kontanta bake hanna tara mo sabale fintita ka fo man kummaya ko kono men kummata ko kono wala mu ko information o men aliyadi Gambia dingol la o kummaya ta bakele mbal tentula mbal jeyla Gambia musu jatolu Gambia musu kanul melye banko kanu al fintita kata kanyim majke nyim maj mu ya lonko mo kilin tante bi abe kari koto sama be tamen koto mo malo oto ninga ala tentu nga annabi jayi ay futande bi to fonnata nyim programme wala mbeddu wala na wululale baki be dame fo ala ma satalla sinemo jindi ka jama ka duwana parti leader men keta may amet fatiti sabu kul sabu ni nyetati da sabu le mutawun dawolte pray korañ men din nabi alhamdulillah fonse sino ka diam politiko la karola be GMC dingol be kontonna ni nata jibe bi man na parti politics la bari fente keno la bi nyim bankun kan surtout nanata man sakundala kuola amang politiko ma katu niaje politiko fango is our daily life surtout tol musu politicien wol melia lonko ngam fan kere ndun ta politiko to nko ka banko le nyinin banku dingol bulu woto anyanta kelan tol ka wajibole ti wo banku dingolu nibe kumbo kan ko kundina nga finti niya kacha nga finti mfana lienda kafuje nga finti nga mbulo kafuje nga finti nga nya kafuje at the end of the day ko kundina ta keno mbela wodengo to nsalo alaman sa talla sembo dandi wole to bari na ngani yo mu menti wala mu beke kilinti wala mu ko banko eta nyaato mbadi ngolu mama alba ko ngolu ko mbafo ka nyamen nan bela ngan yo menti wolo mu banko nyina nyaato tati
So among women's life matters la mayo ma atenno which nga fenke ba nga feel bakele because lafta karla kafo nyin tole bari bitu nata si koteke is it after 2 days nga na minister je même minister of health Samate Dr. Samate Honorable Dr. Samate fanandi yamuta ila rali to fo ako amal la fika women's life matters mention but I feel like it is necessary I mention anata diamol fo ngamira mo jamale ya moy diamo be yendewu bari kuma killing yendewu nga wala sa feyal yete wayam fale de I am fale completely and I was so disappointed in you, Honorable Minister. Nyim banko kambi musol la nyim fa tingoto hani momu ya lonko ima interest from social media la bari radio lu ibuke tulo karno wala because hani be tambila ibe radio moy la ba fola muso men hakobe fa ka nyim banku kanchang ini dingolu doli ka fa ike dingol tuje moli e korosiro ke nga korosirol ke ha nun to de mo ka fa tingoto de bari sañi momen ka fa tingoto wala siyata kununti ni yafo na fi kol safo ko ntolbe politikol la yalla ndaka men fo moy ndebu kam malu ka fo moy ko mbedi yamu la politikol la because ntamo politician olti bari party politics is different from national issues. Fewo mi yalon ko waye banko bele affect. Nte sa fono le kom balin sa fono nyamenna and we have a different political agenda. Mbali be parti doleto, tile be parti doleto. Bar nanata musol la kuola. Nanata banko la kuola. Ah na mirol sikeno kilintile. Adu exactly wala keta ten. Barinde san badi ngolu meyen niyo kuya bake Gambia la kola ngamira nun ko karantale ngamira ko politiko mba fali nolale ngamira ko banku doku mba kenolale without politics because muneketa without involving politiko la fitino nda maltema katu ngawole kumbo nun jam atarta nu wuri fengol kono nkame wuri nun ko Yaya Jammeh former president ay political use ka model bay ay political use ka model employ ay political use ka model bay ni banku kan nkol ko wo manyen na sotola bay di be mo banku dingoleti surtout na loi sembo di civil servant la ko itoliye da bondin na politico kono publicly control ka kete nyame ise carton fayno moyele bari kane da dundi na politiko kono na loi bu ko mbeyeme accept wala be saferinje wota wa civil servant lafte bulalale ye free ye do ko ke banko yen ikana jibe ko be mansamembe mararola foyto lafta wala fema lafi wala ikana jibe ko oppositional mel binaka foy lafte la le foy mal lafila itoliye banko la do ko ke ini ala temola koy tol mu civil servant leti ntol la do kula la mu tolti adun tol ke jole man samembe siri nasi kuya nyawanya ni mu civil ko kan ye do ko ke foy la do ko e mol nyabo wala pala sol wolte politicalize nola wala ya kenna positions like Minister of Health mote mansa advice la ay politician o keje for example bi nintela party leader le wintani bankun kan no genuine person will advise him to make me Minister of Health because of tidam politician or ben sambal health is a sensitive position momo ni nyanta keje mara i nyanta ke la londi tioleti fanna nyinna bari fanan i nyanta ke la moleti miya lonko politiko mante te sondo mo domola o banko kan
wato men ne ye Dr. Samate Takake minister. I personally, I clapped and I was very happy. Happy to menna, I do not know Minister Samate himself personally. No. Ma long, ma mo long, mi ya long. Hanna taranga mo long, bari neneni mola kachamu futa je fa ko nyako fe ma long ko Samate mun na ñeneti. Bari according to yala kol fo nyame anala doku wala nechobe nyame nko aha ali doku di doku tiola alkana doku di al terla ngaji ko soto ko dula bebe fellanu fightu health la because mole be health mu ya lonko ate health doku startle kabra manke ministati kullo membe health aya lonne lanjurol melbe health aya lonne wajiko kama nte ko moye mellon niya bulala aka sone ya fela adunata mol moy kotake iko lanna molem mo sobelum kuma jamal fota positively towards the man wa fana ye confidence dina kaje ko we have the right minister of health woto dula be si karabasino bar nyin dula wote karabasla ani fana niya mo ma fana nje ala appearance ikaje nyamenna ika comfortable leko he can do the work without fear or favor. Barinde san Gambia na ya tarawo mosifal mel ya lonko they do their entire life ka karang mobe yalon ne ko docteur ya karango be kol yari nyame foyeta yeke doctor ti wo mosifal mel yela life beke karango la nga expect le ko wol ila miro nin to la mirol be kala sangoni bankoleti to lole mira bari he bin disappoint ko Dr. Samate selo kanyi women's life matters isuje ko politics lem mune fo ngay Dr. Samate dundi politiko to ate manke politician ti anene mantera politiko kono imam political position di ala ten ala londo ay men soto ay experience men soto banko mol yo diko le soto wala na president yo diko le soto ayake je mol content nimbi wo department wo ministry wole keta the worst ministry in this country. It is so disappointing. Gambia la kuo nkombe Senegal le ngamira fonku lafta tela nko wellen tolbe futalam futadula katumbe takan nenunde bari sila wo lotale tak fo batongole mbang fo bosole mbang bari mbelori na tak dula killing masimu kudu la sisio be tila kawyel ni wurol beta. But this country is not moving. It is so embarrassing. Londiti o memboko Honorable Samate, Dr. Samate. Issues like this women's life matters. Ne political bije. Nde personally party politics more idea invite ye. But in Nabota Walla, every politician woman should fight this thing. Because iko musol mel kumandi, iko yai kompinol mel kumandi, iko musuka fol mel kumandi ko, come and vote for my party. Wolle be trouble kono. Ibe kono mala, ini kono kata. Ibe kono mala, ibe wulula, ini dingol kata. Dolbe dingol tulaja. It should be concerned to every political women politician. So ningan dabula je as politician dabula kole. Bari ko docteur ite sajibe no wasilo la ko ntolbe man sakundale to kuyakan we disappointed, to be quite honest, because politician on le nyante ni mira la me yalon ko na fahamo ma wara banku mara kuoto politiko la diale ndundi politiko kono anin diamo wala nyanta sila ye nyum ko ba sifa mira ne fota docteur ma docteur ya fay hanide. This is a sensitive issue. How many people are dying? We want to know daily. What is killing them? We want to know. Why always pregnant women? Adu wotu mo nyim mantara keren. Nien na force majibe. Hani say nitara GMC TV and media. Ibenna video tarla je.
The question was not even for government alone. Government has a share. Because banku dingolu ni koni bulo tolite katili nga mariol. Banku dingolu ni jakalta wasionata ikatili mansalela. Adu mansante nyimbondino lal kunto bayre. History me yemen fon tolie. Ntolla alifal talta traditional jara role de to. Musolle ka mol timuta sate wol kono muske ba killing. Asi musu tannan ni fen timuta. Wol bese dingol wulu abulo kono fente kala bala fente kala dingola. Di bo kono fango wo dol ke dingol jolo wolto. Man sakundal ni la projetol nata. I konyan ko nyimman civilized. Nyimman ke jata kende yate. Nyin kadi dingol ketenne. Nyin kadi ye story fonye. Fo ye mol hakkilol yelemandi ka bondi na traditional way of life to pour mol ka musu kono mal tekke ya nyame la sol kono kanambula kari wo kari l'hôpital tala kari wo kari scanning na kari wo kari checking la. Still now women are dying with their children. Fatul ko nintol nga mansa nyini ka wala manyana mansa nyini ka wala. Honorable Minister, nintol wasi ta wala fontol manyana wasi la wala bang iteni la moli ya mu investigation ne kenyin ko kono kayten nin tolla ko nyelle be keri naman ke taba quality adun taba was not even investigated alla miro le nata drum because you guys do not want to take the responsibility aliya fay tabakan bari majale taba ko londe sanyal ko political. But these ladies who are dying with their children, who is killing them in politics? For mole kata wol faban just like President Barrow la man sakunda to kuyabam. Honorable Minister, mo dole nyanta nyi miral nya fola atol londi tiol yo miral ta aliye bondin tol bulo kono bari londi tiyo mum bokoy te atol mel believe ta nyin tuba londo la 110% na molbe fake ni dingolu nko wonyininka. Honorable Minister, you are telling us ko is politics. La ilaha illallah. Are you a politician? It is so embarrassing. President wa technocrat tombo kona makoy ite manne la do ko ke ibulata politiko kono. Hadu mo ko men grawta ko beti wala mo ko mo men famo malon ko be nyamen atenata adu tapalantero la e churum penje wol kat dangerous ko kono bakele ndesa londi ti ba fele abala londo be kasara kan banko kan because of politics. Dr. Samate for President Barrow yete employ for President Barrow mete employ ite karango menke londo membe te bulu ibe survive la kan alala mako ro kama ni jata kende ya bebulu ise do ko keno dunia da wala ise do ko keno nyimbanko ka même manke ministère plateau and you can live good, but integrity is very important. Ite manya na sonna President Barrow ke use in politics ila do ko ni politics has nothing to do. Abula mol mel yalam politician ol meti ay political position o di wala an wol yeta hayangola yeta meeting dulalto ye kumol fo ni be kumo fo la meeting dulalto surtout sensitive issue membe ko nying as a minister of health ite nyantan tolo jusol le bambandela ite nyanta ka fenne fon toliye mi yalon control ba fala ha sign de minister di yamutale tumado ni ala sonta asikeno nyin kol ibet ni nama stop no abe talala le ka talata banku dol ka nyamenna until no expect from you, but not the opposite. Wo malo man kanyan fo ya fo kota kiko, we are scammers. Scammers. Did I hear it very well? Ko? Honorable Minister, you call us scammers? Ako scammers. Minister mu mele ka banko musol kumandi scammers la. Honorable Minister, don't you forget ko ntolu fanal mu baleti. There are people calling us mom. Wole akenante ka fuko nim ye musol je politiko kono mbe sele la gelegel santo mbe ta meetingol la mbe tisatol dunna mbe tala ralilla. We are not idle. Manke marabaliti manke bulam fanyati
mben na banko le doku kan wo banko dunta doku no la lara mo tema mben dingol la samale doku kan wo dunta doku no la lara mo tema ndema fa musu dol manke tara doku la mo mondi alaye bondi kule kamma niye nyatali menna alamu alay kayra keje elbe suwo ko be tabir wala ifanal be la patle pleka because niamo entol politician yayla dol binala be kino domal dole ya tabin ko ni yaje mbe den ka nyimmal dunna dole fana ya akunye ngadum they are also playing their part but ntol mel fanal ka findi amanke ko wiya idol de so why a minister should address us after we are working together with your ministry? Ask them, they will tell you. Mbalin cham ka information jall soto a day. Kafo moliye ko, a pregnant woman is at the hospital, he needs blood. From mbalin chambe do ko la Minister of Health. Naya fintin dimbesha shia for umol konolombo kata Facebook. Nsabeshia, is that not helping your ministry? So imanna njo fendina just to tell ko we are scammers. Iba fele lele na fulo siyata na fulo ti o harje warta na harje wati ila londo fanan siyata na londo ti bari he mbarinke tol fanal sur wala ko manyaka jomde. We also work, we don't pull out the pens and write, but we also work our works. Fadal ka do ko leke kam fam balondi melbe tubabu di imantara siri kensen ndol melbe gambie chang wo foru mo kono musu be je isalon ka be mo responsible woman let dolbe business wala dolbe masakunda do ko wala dolbe tubabu du everybody is working. So nimbe scamming kela mba kela kata wandi dingol la natalol ni ding faring wala natalol ta control be ko do nyini na wala. Is that what you are talking about? Remember, Honorable Minister, if someone call your wife scammer, you wouldn't love it. If someone call your sister scammer, you wouldn't like it. It's happened to all of us. More one thing, they were gathering to. Niye bulo chodi la musola ko scammer, you wouldn't like it. And we are somebody's wife as well. Mutol fanel mudole la musolti, mudole banyolti, mudole la sister solti. Our intention was not to come and find money. Nte kabriye kafoni introducing ndun taje hani sani nie kafutio kafol mulbije isa fa tida wala diamu fa on dol buka moy jak but nka audio la moy la sometimes nga saferoke ngalla moy ro kele ngara moy ro kele fonga kafoni na tarambulo long fonga kafoni na intentional long mune yakina wadol fon na activities nsafo ko bu ka fenke je effect je nga ndeka diam Facebook bakale dan WhatsApp bari ni modol la natalo nati ni dingol nga kumbole fo na presso kala fina wol adu nyin kafo man danka molta ke ila sango dan ma dante ikana lodulal tale pour ko wodi dingol ta ke mako ye meltu koma. Minister of Health itende ne kalon ne banko wala musol mel fata wala dingol la situationol be nyame. Do you know anything about it? Ad wol bani fanol fanal ka tax do janne ko ite fanal ka tax do nyame na man sa kunda do kulal ka tax do nyame nyim fama sol fanal ka tax do nyamale, so they have the right to be considered. Natol la musol le kono yi mamandi albe sambala outside wala samba very expensive hospital to ja al bare musol wo nyame bari mo kewol mel yallon ko wol mo wo sembo soto no adiyate fanal yela musole tara dinkirato ni obe lala damena but iko dongo diata kuto sembo tala ala mambe kanyandi dol mu harje malati dol manke harje malti dol ka katoke ko mum ala mi harjo frini dol bi je demande dorom hanne nyim mun ko no ke fonko ko ne awa fi ci million neati ngaw be jeli nyim banku kan bari woto nintol be wasi kan as Minister of Health iti janti da bondi lale nyim politique woto call the executives, ask them, talk to them. Member to finally bulotano kono yawo itandila. Let's work together. But politiko nyimbanko tinya. For MPP don't want to work with UDP. UDP don't want to work with MPP. Or GMC does not want to work with MPP.
So nyimbe kekan innocent people are suffering. Bari ntolta ka fisiyale bari londi tiol mel yallon ko yo wol sindi pour ka mol ma koy wolle felenti keta grand politicien olti fen fendi nyim bankun kam bi ni tonya fo tonya ni president ngoma isa fay ko ha opposition la diamol la. I don't even know why you guys should hate oppositions right now when the president was opposition for 22 years fighting. I atadalo councilor yala boyta atadalo député yala boyta I have fight the president ya ni waka fu biko ni oppositional alkana oppositional danko. What does all never end in this country? Hani mala fi jella fu isiya Minister of Health kabrite ndo ko damut albe hakilo bakan na jang Dr. Samatini nenta National Assembly ako ala department okono they have ghost workers. I don't even know the amount I may mention. I do not want to lie. But is it 3,000 or 300? 3 something them there. Ako they have ghost workers. Wolo mu tol le bije. Ni ko dronko binta kijera health. Imam binta je saka kijera. Oy ko tida kijera health. Wen tida kijera be siri marsa woto. Kwami molto ken sangol le kasafi kay tolto bari mo mama soto ako wole be tamaka ngatela atela ministerito mbadi ngolum mannaw ko moy kotake kabrayo for National Assembly. Honorable Minister, because of you joined the political field now, you don't want to talk about those things. Voluntol be bulo ko siyele ko Gambia is coming out despite ko ñin meyate employ o meyate ta womu president molati adabe mansa ya ñini ngolela but ñim felanta lota dunia bete may to ñafo bar wo to ñale Honorable Minister. And what ghost people all, are they still in your list? We want to know. Ndenga police all fall blame, nga National Assembly all blame, muna ya kenna alman investigation on you complaint ali afa Gambia dingol yeko these ghost people ila kuwa keta nyadile and who were responsible for this. So Skama Sitambi, Minister of Health laban ntol mel yalon kontrol nyante tela ministry commandila scammers la. You are now calling us scammers. Alla ghost people ol melia al ke salary di ala wan sol dundiye wo kodo kata mintole fo scamming na tambita wala Honorable Minister. Ali felenti COVID-19 ni 5 years 4 years o kono health le nyanta ka develop ni ministry beti because of funds men dunta health barakata nyaadile ali fenkili tandina alba fono lako kodo men be findi tante lake so kono kodo men be botanan tubabudu kamol mako ni covid kelola ali mune ke banko molye ngamra sign men story moy come from the president of he is going to build 1,500 hospitals in the country. When I hear it, it's like when I hear the 60 mosques. It's like when I hear the Brikama Wi-Fi. So obviously, nte kunu niye kumo fonye imake bi niya fonke muto kili ngodamal. Ngawale wayayo karamori saburu la diya molam. Ni tambi tolo mu tambi, ni si tolo mu si, ni ta tolo mu ta. Because anim fonyo le bitaka. COVID-19 mi yalan sila keta. Fo bitu bina COVID mutalale ngaje nyamen. Sign the president is talking about 1,500 hospitals. Ite hospital kilingo men fon ya lonko. Tubabol ya lo. Imo equip no. Gulofo men mu gulofot. Ila no sol ka foal. Gulofo men dadi yata fengol bed. Ila no soli. Ila alawanso men mu alawanso fonte. Ibuka soto no. Ibulo kono. And you are talking about 1,500 hospitals? Fabi bekela sise du quality ba? And in penkur lango yalan DJ and you call it a hospital? Many bete bulu follow. Inyanta wolle tamandila fo mol be yalon ko yes. Yili be tamakan.
iñanta mi address la imu address imaje instead of mu sol la ñim fa because ñim mu fennete mu yalon ko Gambia bele yalon foni ma la fi ka moy alima address as human beings alima address aliyo mol sympathize mel yela fote la mol la baral ko yes it's politics we know they have politics nim politician nata wo matto ala responsibility lo may naji hadi meli man naji ala responsibility lo mal naji mune yakena force la di man naji mune yakena and aisatu man naji mune yakena ali kammen ko mandiko women's minister munanna man naji aya fam fi sendi moltile why ko yes it's because of politics. This is where you guys are going to fail because this crowd does not take anybody anywhere. Moment di bini kodo be bulu nyim banku kan you can make a crowd sa commence kew ni o fula mesol beta yebe kafu nyoma yedu di gele ko ne ko chuni chadi je be aray be nyamay hope Saxo is not watching me be nyamay ha be mande so ni kodo be bulu you can make a crowd of politics but the reality is membe keri wolo ko Gambia dingolo banko be taka nyamen bile president Barrow ini la minister sol al sen jutu non tolla o al sen tol jeno ko ha ntol mu opposition non leti you wouldn't answer to me but we are not calling oppositions mol le be faka mel la molka mbali ñol kol adi kela lodu lata ikateye wodinde ngol mel la alfal banta yetu la mol bulu fuare ya jawjawo membe nyim bankunka wole buka keke o fongo dol buka keke o fongo sanno wode na nolye nyil ke bulo dundi wo be ko now you are calling those people scammer bari tonya ali nyanta na di yamul falindal de nyim bankunka de that's why I trust my party alin kan na di yamul falin di yamoy ko mune yeti nyam funya amam beng adinete benna minister ka musol kumandi musol mel ya lonko ibe nyom musol la saya kumbo kan iba fight kan ikafole ko skama ni moy la muso kumandi skama la be diale na ye bari muso kumandi skama la be diale muni yatinete be wandi musol ni wandi bari musol kumandi la skama e minister portfolio membibu akante jakalle because ni ko moli ko president Barrow ma londo soto ka banko doko so kadimi president Barrow is doing this londo banko marom londo ti ni wonte kuma kango men ka bona man sakunda kana banko di volcan don din tay yalla moti because Dr. Samate na ya tara no GMC government be sirin ite ñi comment ni you will resign or we sack you mune ya kenna minister because you are the minister inyanda ka jutu banko dingol lale. How many years women are crying for this? You don't even have time. Your president don't even have time to talk to people, to tell us what is happening in the hospitals. Dr. Samatenko, fete funga lefta kafole ko. Cases like Binta Chaku Diba of the late Binta Chaku Diba of Bakau. Wala Sayara stories. Do you want to tell us you did not hear that? My own sister Fatmata Kijera, the late Fatmata Kijera of Birkan. Ilafta wo so leba ade how many times le ani mo tomal mel ya lonko ika fa yelen tay ya fangole to yel wala fango buka soto dol kana donation le ke buka yelen buso soto. Honorable Minister, do you want to tell me you are not aware of all these things? Of course you are aware. The fact sani ite mo propaganda secretary leti of NPP, you can come and condemn us, not only condemn us but calling us names. But dama na skama bentol kono de bari tol at least ntew mo jamal bo formo kono nga mol mello personally doli me mo mallo bari kele na talol jele so nte ma hamire janne women's life matters yellow. People are living their livings, people are doing their own things. So mune yakenna we would choose to come and make women's life matters because we want to scam people. Hey, la ilaha illallah wa rasulullah nene manni ñom man sakunda sifaji man sakunda do ku lami ya ñaton ko kalo kala mo nene ñi nene nya sifala. This is so embarrassing.
so embarrassing sañi banko tiñata mo be man tara do ko la mo be kata politician of course al be kala politician olde because nga woleje ñi man sa kunnabe mara roke ka walla wallahi hadi ya jame fi sera baroti modol bije why should you involve those people in your politics for what you say in for you will ke malam ba I don't want to say something be mu yalon ko me modol offend la bari buku neke woli fol bi woli kete no ma jele fengoni buku nekel nyalon ko la family nyol kamalu la ila ke kende ba ila londiti ba ila mo horomarim ba ila mo wasarim ba mi yalon ko kabrin abe struggle ka bala balu ke ka kata docteur samate sanula nala londa ay situ babu du ay baluje balu nyimala akom matu ngata nganna banko saf anata bala banko saf ka ya bulo bunda da ko yake minister ifelenti yake politician not. But I do not blame you on that side, Mr. President. I blame the minister himself. Because nintebe do ni bente tana. Ma fele kon tamanke politician tide. I will do my best. Na department ka improve. Ninga improve. Wo improvement men keta je, wo be vote dile telale. Wo ba ken nala ko mol yete kanu. But ndete talola moye platform to. Kombe campaign yo kele ndere ta lola moy platform to kombe kumol dabal la kabri ngani kendi mo nyaaji be abe diam kan I was shocked go why Dr. Samate, why should you allow this for yourself? Why should you allow this? President Barrow bala politician yalla la nata je bi abe tala ka mo nyol tata nyamenna obviously ba londo le bete bulu adu banko sulati la wo londo la le par ni tefelenti yew londo ta ya fay ima kuma yandi londo mi yalla over the years ayeta struggle la to reach where you are. You left to be blower on air because you want to please your president. Fi kata lon tol ñom musoli e kantul address ko ñama tol fanal mu ke dole la musolti ni musoyi moye la muso address ko ñama te diale li nga toña fa ñoy Dr. Samate yemul faale imam badi barin badi musolu tebe non falale mo man ñama sañe abe dole ko to bide sama be na tarramen ko to la mo malo adu komte ko fele kon tol muslim wallati we really believe ko harmadi ka faala lu ngol la baro bu ka ke nete la moto ñaato ha woto ñili mel fanal yalla ko be faakay be lu kele mo nani faata nga moy furu mo kono la I could not even believe it mo nani lu killing abe the same problem adu information la kana fontile kar yelo dasata kuran wala tata imansona atem lale famari ka fa still now the minister and the president be insisting ko this is politics foni ku ya badi mo be batari ko bari I need to come and show my malum ba describe la ñame my disappointment about Dr. Samate yaajel Lamin Camara ko 200 over 200 sisters die atol lafta fala ko mol ma ñen naka ñing ko wasi man sakunda ma ñen na wulila ka tawo siti ka investigation okay mu ne kañ ado mu nenti jakal abe ka ke dindi ngolti abe mu dindi ngolti do la futu siti natalo because futu way siti do wedi neke way haraje osot o man natal ku fo ñasot. So obviously ne wata da fafata do ala mol kala futu sin natalo le nati inike mañol abe ka ke dindi ngolti ntol wotu moy kono kan nya tan nin kilin kono nya tan nin fula ika fay ne kono fa ikono dinkatale ikono fa kono kebayata barje din kilin konton isi operate ye samba nga ke wala diamo moy le social media jang abe kumbo le ha may le taro sa fe bot kabin te le taro ni karam kumbo tal mbali ne ya post yala muso operate wato men and the woman die. So still now a honorable minister, you don't want to take that blame. Ani ko president fara ko aga kata ki wa doctor role kam manam ko tak dunia
karambaliya londin tayate londo le ka banko samba londin tayabu ka banko samba no Gambia dingol mel be nyim banko kamel yal nonko ye docteur ya karanne a londo be bul imena do ko kenu material table encouragement table salary mambete hani alawaso ike baliyala ima lonko fama wuka mo traumatized le harama dingo membe do ko ke ka do ko men koleyata do ko beti abe nyimba kinning aba ke kan koleya konola itebu ko encourage fango ninkaro fata nata tala salary muta aka discourage le totally instead of ite Gambian dingol mel yallon ko nyin notaria docteur yani nosial karan yeta yewol encourage ye la salary la fa ye alawan sol dila ye sawaran dila do ko to ye londo men karan isa do kuno ko do sinna banko ike kata kiba do le kamma wo kurti sunduna dundal bele fa wonna ko dika jo sama fuka jaawla marse won nyina mu to nyati ye wol nati ye tara yamal na loptanol kono taari ni taranta do la santol to fay interpreta kumandi ini wolte nyomoy nola when Gambia as a country ntolbe challenges tala to do things on our own, we have the resource. Akarangoto bang natural resource bang nga sotole bari manyaton ko soto no muya lonko at least abe focus la wakane pour Gambia dingol fongol sike fantalti at least yaje me try kaje ka kudol mofndi from 1 kata 2 bari president Barrow ite ye londi le 0 ye londi le 0 me woleto ndinga mirako Cuban doctors nata janne we learn experience from them waya kenna wotumo university la protocol mansia meli health karam school of nursing school of nursing and where I think school of nursing is in Bansa midwifery be college ngamra Banjul too they have something like that instead of yewol lask sembo warande ila karamol to isaje ye do woke we don't need these Cuban doctors Mr. President na tara ko atol kam mem foko londo balbul lalbe banko sambala nyamen wallahi health policy atol manyanna policy nyanda federal bulu melni Cuban la ko ta kilenti Gambia should be self-centered right now ni tara ji loptanol to sungutun din mere ni ka ngonde tara sere kuna loptanol by this of doctor and nurse in our Mandinka language it is not a big deal to call doctor nurse doctor bari ni nati la londol jiba adi la makamol nurse ya doctor ya mankiliya ngasungutundi ngo jabe kuiri ngabe kanyandi tek ika fay doctor nga at meyale kamra kay ken dingoti nga at meyale samda ko ay ken do ko mati wodinde merengol meli wolondi sifa bol bulu ite manta wol encourage yenna bankola health system fali wol felenti on the poor condition on the poor payment they are sacrificing for their nation. You don't go and concentrate on those people to do better for us. Natural department me yalon ko Victor surgery lemba operations lemba take Gambian doctors to go and learn ni muruta nang. We don't need foreigners. At least banko fana na banko dingol be do ko wala yewol joko di wo kodla o manke perdet ikatela di balle balun ibe kordal sarna ibe kordal lola ibe muntu nyimal sarna ibe dingol la karandela bari ni foreignal siata banko kan ikado ko ke banko ye wo banko bu katar no afan sawo because lun tangol le sembo siata banko molti. Why should you guys call these Cuban doctors again? Katu, I told you I'm not going to talk about the 1,500 hospitals, because for hospital lemba, for clinics lemba, for health sector lemba, I don't even know. But nkajele ko President Barola diamole, but I diam dole fega kameke so nyi dole fena ngemuta wonyamale. Ngemuta wonyamale. So Dr. Samata yen disappointle, ayen disappointle for Gambia fongo la kuole jitan tela.
because ma believe no a full doctor muy ya lonko ate yalla karango kele pour ka mol jara ate ya karango kele pour mol ya jata kende ya soto wala sayta na nyim banku kan wonyanta nyim banku ma koy la pour mol be famin na ta adam yalla comme like ni wuludu lal ndol concentrate wala ka bari ta dindingol la e site la ya tara dindin jelle be sasare sasal mel bela surtout kany fonkol dindingol nungol kono dame na GMC ka dole dingo sasata banjul tata jibe nim fat wo dindingol mel be ciubol be indingol kono ila molye men fanye wala ko kabritol nata woto follow ku kilin dol lokum fula dindingol condition is the same I canal dro e kayto dila ko tanyim boro san adu bor nena man soto la l'hôpital wato wata pharmacie gon wala nante ko fayde pharmacie wala be do ko la ba because hakkilo la tantan wala l'hôpital mu yano ko borte soto la je fen ta pharmacie gon adi ka pharmacie wala prescribe ta Westfield ni dara jana e ba soto la je ta boko do jane ba soto la je ni dara sere ko da jane ba soto la je banko men na health system o be pori wonyama wo masabe ya ba carte jine wala kada ko mole ko me l'hôpital wuli kiri kemelu abolo tare wuli kili l'hôpital kemelu abe wala no la ngamra be wala fula sade wala ba se ku jada no kada bay no we should not insult alin kana nani ro man bede e go kumo fo nyaale bal because obviously ibo ga ba ke bay wo nyama bari nin ke ba ka fem fo mu yalo ko kabiro sise tem kunde ila ñu wulol mala wol bota min tole kala ko rek no you know this is serious bari wati doli juso ka kandile fakala fila fajula ni man jele na preso si da du yalo jam fo hadi data preso jawado katale ila ni preso chekra ika pompi foi bulo be de taw after I can woof ila o preso masimol fond bu kabete bari to ala o fasaba mo do promise la ka preso masimol kila nyanan na preso ji Gambia is a sad country ndesa na mo kende bal mo kendol mel yalo kan jikila wolle fanan kana kembulu politicianol mel ya lonko yitol buko ko fo tadulan naji dulalo. Can you imagine a doctor of medical doctor? No. This is sad. Na lafta ngandey. Yeah, Fatmata Joma Kamara Ako Women's Life Matters is here to stay, of course, because this is about us. Dr. Samantha can tell me Kamala. Maybe we are not directly affected. Most of us, Alhamdulillah, Rabbil Alamina. But we are not talking about ourselves, but we are talking about other women who cannot take care of themselves because of poverty. Ada manke fanal la jusun tayati a manke fanila barakan tayati harama dingola ne chole be wonyama ale modol ke harje mate ale modol harje o kanyande wallahi nin kato ka kodo di mol billahi musudol ka tinyani marso kono suba allah akbar 4 o'clock musudol ka tarani marso kono mola ko lite siala wolti bala alhamdulillah ale menke mo buka ala nyinin ka wol but the best thing ko imari be do ko ke kanne pour que ifam balonde yefen fendi soto je sala masata la yole dita marila bari tolde ndeke wo fole we are in politics but that does not mean ko we are idle or we are criminals or whatsoever walakin nam badin politician ol ndika foko we need to change for better nyin kala bante ya politiko you are nowhere idabe fajila dawo dada that is not politics alinga concentrate on politics nga lonko mo fongo mune be tarandi la dulato ni be dulato fana mune nyantete bondi la woto wonyanda kala ku koyde wolti de taradulato yeblif soto je taradulato ko mbejele ni fenje mem manke silati akati ya tilindi nabe ngorore na kati ya tilindi. We should not be fighting over all politicians ko karle mun kankar kunda karsi ajantana lante yal. We have young talented youths. Every year, 18 years click.
adu mol mel ka 18 years click wal fanal qualify tele pour ka politician di qualify tele pour ka carte fay qualify tele pour ka participate in politics. They need to read good things from us. Walakin nga sa fe mala ba mari to fala bari ko dinke bayata ala kana batala ka politiko kono ngake o politician sifalti masatalla be dan la wala wol nimbo kala dron poto politiko bonni sondo mo kono completely ngata na wafirol because it's too sad. A politician, a real politician, iti nyanta ka because politics is about ideas. Iti nyanta ye idea men soto foyo kafu nyoma. Wallahi ni moma bete ma kafu tama. Imanya na tala wato wat nite men kafu nyoma ikaw jolon koma ike itilintari. Nite ka wakete mo kafen understand. Nite ka wakete man tala kafen after. Ite you are just after whatever reasons you are doing it, you know better. Yeah. So ñina munna kumoti mbe degar fana nga fonko fana jibe Facebook jibe nga meyo je rok malik lo atata taman tamo wala khadim gele ala projeto jibe in Banjul ani ko yawata anyway but lepp famata ka fu dole moy la je iko beno jappale President Barrow si politique bu say beno jappale mol famata wol jela wol fongol la nyanta ka fin difon fo kera ni ku ya dai taddi ni contractor la ani president hani say mbe o repeat la le fahamu da sata bake banko la maran ko wala because ni aje ngofo president o sitala akachata ani Khadim Gueye ye kachal mel fo projet o na Khadim bul that is not the way. President wanyanta ka projeto di molla itene ne man Khadim lomba fo Khadim lomba inene yalla do kule jeba nimmo nata yo diamu dimal foyte ko I want to do this and I'm doing it this percent just because I like my country this and ko Mr. President la ilaha illa diamo do ko wonde to nyati de bandi kol meto bala diamo do ka wonde to nyati bar sila la uhondir ko la dudeta fon la buli batente na nyamel ite nyanta Khadim Gueye bulalal no ay afan test follow nyin sila bal mel yallon koy be brikama nyolto sere kunda nyolto fo motol buka tamano because motol ka tutun jede fa saketa dinka balti to tol be laari nje ba fa la xuxa ite nyanta ka fa Khadim Gueye le ko ay ta fan test wodula to la follow abo wasilo control la nyaadi le ko ni samanata because mafo kata bero ni fengol taka jurumi je ni samanata silo ni ala jio ni ala silo suki abita dula dolto ay ta dum la kordal kono mo wasi fafa atena la fonko engineering knowledge ta ka jibe wo silo la wodinka ba ate bo wo suki la nyaadile anini jio nata jio be fintila wo silo ka nyaadile ka dinkira walen dinkira mi yalon ka sita setul noje because ni ente la banko jibe ni tara ni sama na Chochistan ike jio tara lori Chochistan ka du fire service abu ka silo soto no ka finti pour que tiling ibotan ma fa wala kata jiba kono adu babe nya kartantam fulola babe nya teng ni silo soto jio silo soto kata teng abita dunna bale kono bar ni jio silo soto fana ku de kata teng abita dunna bale kono sañi Khadim Gueye yow lan ngay def be nga xamne Chochistan si essentiel bi ak fire service bi lan ngay def be ndox bobu nonu du fa taxaw dina continuer dem si geej bi sa engineer bi fofu lañ ko wara tambalé si fekke na dem nga be passer fofu kon mun nga dem nga defar Banjul way yow ya ngi rusulo president bi di president mu ngi wax si meeting bi ne wa Serekunda léegi te yéen tamit ngeen seen garam buba bi ngeen fanko surwa kan wadu la ka bon ko le ba président wa dafa fa na yam surwa kan to bara man fenk baake ni so warambol mu ngi kuruntu akay ko say Serekunda ko alfanal balla warambol talal be dundal be kuruntu la ko bañunu kol ba kuruntu la nya bañunu kol ma waram go kuruntu de bañunu kol momo ndi la garam buba ya kuruntu isalo la muso be kuro kelal ni musolo mi sale dingol be kuro kelal because bañunu do ko mambete
amam bete ya feren molla na fulu kodo jelule dunta o bañul lo projet o kon je sama kilin wayti ñaano ke sako nay sama lulu woro ke je sama bañul la da diatam bele because it's the capital of this Gambia hani nga luntangol nati ni dara bañu ni ko ñi xayat jannamatul la banko ne friend do mata nan Dakar mu friend da xafa ñako kañ la ñu exi bañu ngay ko hey ngay ko kay ñu dem suñu demé dañoo dem Sénégal bi ako ñu waaw duñ jëka dem bañul ngay ko mané dem nañ bañu ba paré because mala be bañu min to lay sandila ndol be lafta bañu ne ñi ñaa bari yeta projet to di mo la mi yàllon ko wax neex rek la def dafa wax bu ratax rek won la ne mom dafa bugga deka bi ni na yi dafa nan kay ko ha adun ko fo fole ka foto ka fo president ngo miro do bi je ni mo ma ñino ci yalla il faut la ñanta sile ko kilengo i ka wa mira and you take solutions you can take advice from people but all the time ku dol bi je mo ma ñane ma koy la wala janni mena programme ko fala Gambia and Senegal ñing alibatu nga fa surwa ko moto parce que leftale ECOWAS yi nekk State House manglena asu singata ako Independent Drive manglena yobante si President Macky Sall ñen wax ko ne ñunu Gambian ñi dee jógee fii dem maagal Touba xawma seen military la xawma police la waaye ñu dee sol comme scout uniform camouflage boo xam ne plain one bi la dañu dee sonal dañu dee geten suñ driver yi léegi driver boo wax ne ñu dem Touba daf lay wax ne dew ma parce que loo leen ma fay su ma demee dinaa ko joxe par groupe par sam ba nga dugg Touba sooy génn par sam luñ la fay yépp danga ko bàyyi Sénégal ay waaye si time yi Ablaye Wade soo dee dem Sénégal pour magal police yi gendarmerie yépp dañ la dee bàyyi ñu la demal si jaama nga ñëw si jaama waaye lu tax léegi ñun suñu waroon na dem magal police every 5 kilometers dangaa fekk foofu noonu ñu ne la joxel dagal billet what is the essence of the CEDEAO? That paper I don't know they stamp on the vehicles waa CEDEAO bi boo ko amee mun ngaa jóge Gambie dem Sénégal dem Mali dem but in the reality it is not happening ika ñi mool bali ko di joolale dañ dee fekk xaalis dem dañ dee fekk xaalis ñëw loolu pour lan la yéen seen bokkay ñu ngi nee di am seen olala social State House bi State House boo xam ne sax man musuma faa teg suma tànka astafurlah waaye tey sax suma bëggoon duma fa mun a dem ñoom ñu ngi fa di dugg di génne lu leen neex di ko def ñoom sax ñoo dee defal ñun fii loo xam ne du yoon ñu accepté ko ñun suñ gaay suñ fa ñëwee driver yi jooy nañ and I promise them nag maa ngi am programme tey si suma plateforme bi dinaa ko fa wax sénégalais bu nekk di ma seetaan ngeen xamal ne daal suñ driver yi lii lañ nekk di jooytu si yooni Touba bii saay bu jógee fii lu ñu war a dagga yëpp dinañ ko dagga si frontière bi waaye apart from that suñ dawee tuuti rek ñu fekka duwaañ ma xawma duwaañ ma la xawma lan la suñ dawee tuuti rek ñu fekka seen gendarmerie yi ñu ngi taxaw ak seen moto bi di laaj ci xaalis rek ba pare waa sëriñ yi dëkk Touba sëriñ yi dañ war a jot bi tamit parce que ñoom seen affaire moo dee tax nit ñi di fa dem parce que xam nañ ne dañoo dem pour ut ñaan waaye yaa ngi dem ut ñaan loo am nga jox ko sëriñ bi waaye soo jógee foofu noonu tamit sëriñ yi si yoon bi tamit ñu ne duñ la bàyyi loolu dag dafa garaaw moom driver yi ñu ne sonna nañ trop ñun nag duñ dee gëteen benn Senegalese driver in this country. So why you people are making our drivers suffer in that place? About 3 or 4 people were complaining about this. So I told them that man, ñun si lii lañ dee yëngatu
loo xam ne dégg nañ ko suñ noppa bi nekkul ne nit rek moo ñëw di fenal waaye from the horse's mouth koo xam ne is affected mu ngi nekk di ñu wax loolu dinañ ko waxtaane waaw Jandi Jawara ikandela surwaka wala jere defana fisada moja malti de baseku no yalo nganyeli lahi de la do tinyaba bete yaade han president o lahi do tinyanya o nyando de lahi do tinyal nga foyelen ko mbeñu wasilale du kare kunu kumbal lal tulobe jinna na dry fall batatale i batatale ni kata ni Senegal sato ko ne ke batande bakel yo mbadi molu fonsal bula jam fo another time nata kanna ni kuyada ka wala yitandi Dr. Samatela mune ya kenna aben tol kumandila scammers. We are not scammers. We are fighting our right and the right of women, and we'll continue fighting this no matter of what. Isi fintino fa yan kumandi kudola mendi nyenda kilinti. We'll still come out and respond, but that shall never stop us from this fight. Yes, Allah baraka.